Chaathurmaasya Sathsangamam Season 3 Acharya Vaibhavam Audio Book. This audio is based on Acharya Vaibhavam book written by Sri Purisai Swami and published in Sri Nrasimha Priya. Both Tamil and English audio books are read and presented by SARAN Sevaks. You can listen to this audiobook in Tamil in Sri AbhimaN Swami's YouTube channel. श्रीमन्नारायणमुनिं श्रीशठारिपराश्रयं श्रीवीरराघवमुनिं वन्दे वेदान्तदेशिकम् 17வது பட்டம் ஸ்ரீ வீரராகவ வேதாந்த யதீந்திர மகாதேசிகன். இந்த அழகிய சிங்கருடைய வைபவம் இன்றைய தினம் நாம் இப்பொழுது அனுபவிக்கப் போகிறோம். அதாவது கிட்டத்தட்ட 35 வருஷம் இந்த அழகிய சிங்கர் ஆஸ்தான நிர்வாகம் பண்ணிருக்கார். சுவாமி தேசிகனை நாம கொண்டாடும் பொழுது விம்சத்யப்தே விஸ்ருத நானாவிதவத்யா திரிம்சத்வாரம் ஷாவித மீமாம்சக பாஷ்யா என்பதாக சொல்லுவோம். தேசிகனே அதை சங்கல்ப சுரத்தில் சாதிக்கிறார். 20 வயசுக்குள்ள எல்லா கலைகளையும் கற்றவர். 30 ஆவர்த்தி ஸ்ரீபாஷ்ய காலக்ஷேபம் சாதிச்சார். அப்படின்னா 30 ஆவர்த்தி ஸ்ரீபாஷ்யம் எப்படி சாதிச்சார்னா சுத பிரகாசிகையோடு சாதித்தார் என்று பெரியோர்கள் அதற்கு நிர்வாகம் பண்ணுவது உண்டு. இந்த அழகிய சிங்கருடையதான சரித்திரம் வாசிச்சோம்னா ஒரு such an amazing goosebumps. அது பெரிய விஷயம். அது என்ன அப்படி கேட்டா, ஸ்ரீரங்கத்துல பாஷ்யக்காரர் சன்னதியில, இன்னைக்கு திருக்கோவில்ல பாஷ்யக்காரர் சன்னதி இருக்கோ இல்லையோ, அந்த பாஷ்யக்காரர் சன்னதியில 12 ஆவர்த்தி ஸ்ரீபாஷ்யம், 12 times ஸ்ரீபாஷ்யம், 15 ஆவர்த்தி 15 தடவை பகவத் விஷயம் காலக்ஷேபம், 10 ஆவர்த்தி 10 தடவை கீதா பாஷ்யம், 10 ஆவர்த்தி ஸ்ரீமத் ரகசிய திரேசாரம். கிரந்த சதுஷ்டயம் ஒரு ரவுண்ட் ராபில நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னா கிட்டத்தட்ட 44 ஆவர்த்தி இந்த அழகிய சிங்கர் காலக்ஷேபம் சாதிச்சிருக்காரு. எவ்வளவு பெரிய விஷயம் யோசிச்சு பாருங்களேன். என்ன மாதிரி அந்த காலக்ஷேப வைகரி இருந்திருக்கணும், எப்படி சிஷ்யர்கள்லாம் வந்து வந்து இந்த அழகிய சிங்கர் இடத்துல விசேஷமான இந்த காலக்ஷேபங்களை கேட்டு ஆனந்தப்பட்டிருக்கணும். ரொம்ப ஆச்சரியம். இந்த அழகிய சிங்கர் திருப்புட்குழியில பரமபரித்தலாக தெரிகிறது. இங்க ஒரு பெரிய விசேஷம் என்னன்னா, இந்த இப்ப இருக்கிற பாலுச்செட்டி சத்திரம்னு சொல்றோம், திருப்புக்குழி பெருமாள் சன்னதி இருக்கு, நடுவில் இப்ப பெங்களூர் ஹைவேஸ் வந்துருச்சு. அந்த சைடு, அந்த பாலுச்செட்டி சத்திரம் சைடுல நிறைய கிராமங்கள் இருக்கு. அடியன் சமீபத்தில் கூட கேள்விப்பட்டேன். சமீபத்தில் மேல்வெண்பாக்கம் என்பதான ஒரு கிராமத்துக்கு போனேன். அங்க இருக்கக்கூடிய லட்சுமி நாராயண பெருமாள் சன்னதி, இந்த சன்னதி அதை சேர்ந்ததான அக்ரஹாரம், அதில் உள்ள அத்தனை பேரும் ஒரு காலத்துல அஹோபில மடத்து சிஷ்யர்கள். இந்த சன்னதி அஹோபில மடத்தினுடைய சம்பந்தப்பட்ட சன்னதி, அந்த பாத்தியதைக்கு உட்பட்டது என்பதான ஒரு விஷயம் கேள்விப்பட்டேன். அப்படி எனக்கு யோசிச்சேன், இது எப்படி ரிலேட்டிவ், இந்த இடத்துல இந்த ரிலேஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும், இதுக்கும் இந்த அழகிய சிங்கருக்கும், அதாவது இந்த ஊருக்கும் அழகிய சிங்கர்களுக்கும் என்ன சம்பந்தம்னு வரச்சு. திருப்பி ஆச்சாரிய வைபவத்தை ஒரு தடவை அடியன் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணும் பொழுது அடியனுக்கு இந்த ஒரு அபூர்வமான ஒரு தகவல் கிடைச்சது. இந்த நம்முடையதான 17ஆம் பட்டம் ஸ்ரீமத் அழகிய சிங்கர் ஸ்ரீவன் ஷடகோப ஸ்ரீ வீரராகவ வேதாந்த யதீந்திர மகாதேசிகன் அப்படின்றதான அந்த அழகிய சிங்கர் இந்த க்ஷேத்திரத்துல எழுந்தருளி இருந்திருக்கார் அப்படின்னு தெரியாது. அதனால இந்த பிராந்தியங்கள் முழுக்க ஸ்ரீ சன்னதியினுடைய அக்ரஹாரமாவே இருந்திருக்கு. இப்ப ஆஸ் யூஷுவல் ஊர்லயும் யாரும் இல்லை, திருக்கோவில் இருக்கு. அந்த திருக்கோவில் நிர்வாகம் வேறொருத்தருக்கு இடத்துல இருக்கு. அதுக்கேற்ற மாதிரி காரியங்களும் அங்க அப்படிதான் நடந்துட்டு இருக்கு. இது ஒரு பெரிய விஷயம். இத்தனை ஆவர்த்திகள் ஸ்ரீபாஷ்யாதி கிரந்தங்களை இந்த அழகிய சிங்கர் கிரந்த சதுஷ்டய காலக்ஷேபங்களை இத்தனை தடவை சாதித்திருக்கிறார் என்பதே நமக்கு மிக மிக பெருமை அளிக்கக்கூடியதான ஒரு விசேஷமாகும். Acharya Vaibhavam 17th Pontiff Srimadh Azhagiya Singars Shri Veeraraghava Vedanta Yatindra Mahadeshikan Vaibhavam. Audio by SARAN Sevaks Shriman Krishnavarahan. 17th Pontiff Srimadh Azhagiya Singars Sri Veeraraghava Vedanta Yatindra Mahadesikan. This Azhagiya Singer
was born at Tiruvelliyankudi. His Avatara Tirunakshatram is Purattasi Sadayam. His Ashrama Swikaram as the 17th Pattam Azhagiya Singar was on Bahudanya Vaikasi, that is June 1698, Sukla Paksha Panchami Dinam. Sri Azhagiya Singar started his Sancharam from Tirukudandai and continued up to Srirangam and some Divyadesams. He returned to Tiruvelliyankudi, where he stayed for an extended period of time. There, he was performing a few Kainkaryams and Mangala Shasanams for Maragatavalli Tayar and Sri Kolavilli Raman. He then returned to Srirangam and worshipped Sri Ranganathan and Sri Ranganayaki Tayar. There at Udayavar Sannidhi, he performed Upadesams for many Sishyas on Vedanta Granthams. During his stay at Srirangam, Sri Bhashyam studies were completed 12 times, Bhagavad Vishayam for 15 times, Gita Bhashyam for 10 times, and Srimadh Rahasya Trayasaram for 10 times. He presented several Abharanams to Namperumal, Azhagiya Manavalan. He continued his Sancharam from Srirangam and arrived at Tirunarayanapuram. There, he performed his Mangala Shasanams of Tirunarayanan and Srimadh Adivan Shatagopa Yatindra Mahadesikan at his Brindavanam. From Tirunarayanapuram, he travelled again to Koil, that is Srirangam, and then to Kandiyur, Kudalur, Pullambuthamkudi and Tirukudandai. He performed his Mangala Shasanam to the Emperumans in these Divyadesams. A few Abharanams were presented to Sri Valvilli Raman of Pullambuthamkudi and Aravamada Alvan of Tirukudandai. From Tirukudandai, the Jiyar travelled to place near Indalur Divyadesam, where Kaveri waters merge into the ocean, that is Sangamam. He had his bath there. From there, he went on Sancharam to many other Divyadesams. Emperumans of these Divyadesams received the Mangala Shasanam. He then went to Tirumala and worshipped Sri Srinivasan. From Tirumala, he continued his Sancharam to Ahobilam and did his Mangala Shasanams to Navanarsimhars. From Ahobilam, he proceeded again to Tiruvengadam and then to Tiruvallur. There, he worshipped Sri Veeraraghavan and Kanakavalli Tayar. Here, he did his Samarpanams of jewelries and performed some Kainkaryams. From Tiruvallur, he went on Sancharam to Sri Perumbudur, Tiruvallikeni, Tirunirmalai, Tirukkadalmallai, that is Mahabalipuram, and finally arrived at Perumal Koil, that is Kanchipuram. After Mangala Shasanams of Perarulalan and Perundevi Tayar, Srimadh Azhagiya Singar stayed at Tiruputkui for an extended period performing Mangala Shasanam of Sri Vijayaraghavan. He stayed there for some time. There, Srimadh Azhagiya Singar fell ill. On the Pramadisa year, Thai month, that is January 1734, Krishna Paksha Pratamai Tidhi, he ascended to Paramapadam. His Asthana Nirvaha Kalam was 35 years and 7 months. பதினெட்டாம் வட்டம் ஸ்ரீவன் ஷடகோப ஸ்ரீவன் நாராயண யதீந்திர மகாதேசிகன் வீரராகவ வேதாந்த முனிவர்ய பராஸ்ரயம் ஸ்ரீமன்னாராயண முனிம் ஸ்ரயே
ஸ்ரீபாஷ்ய தேசிகம். இந்த அழகிய சிங்கருக்கும் ஸ்ரீபாஷ்ய தேசிகர் என்பதாக திருநாமம். ஸ்ரீபாஷ்ய தேசிகர் என்று இந்த அழகிய சிங்கருக்கு திருநாமம். இந்த அழகிய சிங்கர் ஆஸ்தான நிர்வாக காலம் என்பது ரொம்ப ரொம்ப குறைச்சலான ஒரு பீரியட் தான். கிட்டத்தட்ட 1.5 வருஷம் தான் இருந்திருக்கார். ஆனால் இந்த அழகிய சிங்கருடையதான ஒரு பெருமை என்ன அப்படின்னு கேட்டா, இவருடைய காலத்தில் தான் கந்தாடை அண்ணங்கார சுவாமி அந்த சுவாமியினுடையதான நிர்வாகத்தில் இருந்த தசாவதார சன்னதி, அதாவது ஆதிவன் சடகோப சுவாமியினாலே ஏற்கனவே அவர்களுக்கு அளிக்கப்பட்டதான இந்த தசாவதார சன்னதி மறுபடியும் ஸ்ரீ மடத்திற்கு கந்தாடை அண்ணங்கார சுவாமியினாலே அளிக்கப்பட்டது என்று குரு பரம்பரை தெள்ள தெளிவாக சொல்கிறது. இன்னைக்கு கலியன் எழுந்தொழிலிருந்து மங்களாசாசனம் செய்து பெரிய பெருமாளாம் ஸ்ரீ ரங்கநாதனுக்கு மண்டப பிராகார கோபுர கைங்கரியங்களை பண்ணிக்கொண்டு இருந்த அந்த தசாவதார சன்னதி ஸ்ரீ மடத்திற்கு மறுபடியும் இந்த அழகிய சிங்கருடையதான காலத்தில் தான் வந்தது என்பது நமக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு மிகச்சிறந்த சிறப்பு செய்தி. மேலே தற்பொழுது ஸ்வர்ண மண்டபத்தில் சேவை சாதிக்கக்கூடிய ஸ்ரீ ரங்கநாதனுடைய வைபவத்தையும் இந்த அழகிய சிங்கருடைய சரித்திரத்துடன் நாம் இனி பார்க்கலாம். Acharya Vaibhavam, 18th Pontiff Srimadh Azhagiya Singar, Srimad Narayana Yatindra Mahadeshikan Vaibhavam. Audio by SARAN Sevaks Srimati Suganya. His Holiness Srimad Narayana Yatindra Mahadeshikan, the 18th Pontiff of the Ahobila Matham. Namaskaram everyone. We just listened to the Charitram of the 17th Pontiff of the Sri Ahobila Matham, Sri Veera Raghava Vedanta Yatindra Mahadeshikan. Now we shall enjoy listening to the Charitram of the 18th Pontiff Srimad Narayana Yatindra Mahadeshikan. This Azhagiya Singar, who belongs to the Veeravallayar lineage, was born in Tiruvallur in the month of Puratasi under the Ashlesha Nakshatram. He ascended to the Ahobila Matha Asthanam, meaning he became the pontiff of the Sri Matham in the month of Tai of the year Pramadisha, which roughly corresponds to January 1734 in the Shukla Paksha Ekadashi Tithi. This Azhagiya Singar went on Sancharam from Tiruputkuri to Kanchipuram and performed his Mangalashasanam, that is, he worshipped Perarulalan and Perundevittayar. From there, he proceeded to Srirangam and, on the way, he performed Mangalashasanams to the Empirumans of many Divya Deshams. When he arrived in Srirangam, this Azhagiya Singar completed his bath in the river Kaveri as well as his rituals. He then went to the Srirangam temple and performed his Mangalashasanams to the Divya Dampatis, the divine couple. After that, he went to the Dashavatara Sannidhi. He stayed permanently at the Dashavatara Sannidhi, performed his daily Aradhanam, and also gave Kalakshepams on, meaning he taught the Sri Bhashyam and other Granthams, that is, sacred texts. Koyil Kandade Annan Swami sought refuge with this Azhagiya Singar and underwent Kalakshepams with him. And during that time, one day, the Azhagiya Singar said that this Dashavatara Sannidhi was quite comfortable and Vasayogyam, fit to live in. On hearing this, Kandade Swami humbly said, Adiyen, Dashavatara Sannidhi was entrusted to our ancestors by Sri Adivan Shatakopa Yatindra Mahadeshikan for Aradhanam and administration. Our family has taken good care of the Sannidhi until now. This Sannidhi truly belongs to the Ahobila Matham. Srimadh Azhagiya Singar should take possession of this Sannidhi from now onwards. Annan Swami presented the Manyam, the deeds, for the Sannidhi and for the Nandavanam linked to the property to the Azhagiya Singar. In the golden mandapam in the Malolan Sannidhi, there is an Archamurti, that is, an icon, a Vigraham of Sri Ranganathan.
It is said that this divine and auspicious archa had been worshipped by Sri Anand Swami himself or by his ancestors. That Vigraham was also handed over to the Sri Matham. This Archamurti is even now being worshipped in this golden mandapam by the Srimadh Azhagiya Singars. This Azhagiya Singar, the 18th pontiff, ascended from the Dashavatara Sannidhi to Sri Vaikuntham in the month of Adi of the year Rakshasa, which roughly corresponds to July 1735 on the Krishna Paksha Ekadashi Tithi. His Asthana Nirvaha Kalam was, that is, he remained the pontiff of the Sri Matham for 1 year and 6 months. Chaathurmaasya Sathsangamam Season 3 Acharya Vaibhavam. Next episode tomorrow morning at 8:30 a.m. in Sri APN Swami's YouTube channel.